Siyaqala ke sichecka la reactor acid with metal hydroxide. We know ama-metals ethu, it's zinc, one of them, we periodic table, it's calcium, it's can be copper, sodium, potassium, aluminium. These are metals. And neziningi nje lapho kodwa ngizobhala nje lezi ezi-common ezisetshenziswa kakhulu kwi-syllabus grade 12. So we have an acid. Let's take an acid as HNO3 plus a metal hydroxide. Let's use a simple one, sodium metal hydroxide, sodium hydroxide, NaOH. Now, is salt. We know that if HNO3 it's H plus and NO3 minus. Sodium hydroxide Na plus and OH minus. Hiloko okwakha sodium hydroxide. Now akesibheke la sithe mesibheka la is salt. What forms a salt? It's a negative ion from the acid and the positive ion from the base. Positive ion from the base. From an acid, kuthatha in positive ion. From an acid is negative ion. From the base is positive ion. So if negative ion from the acid, it's NO3 minus. From the base, a positive ion, it's Na plus. So minus 1 plus 1. So it forms a salt. What is that salt? It's NaNO3. Each time, uma base reactor, or uma acid reactor metallic hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, aluminium hydroxide, calcium hydroxide, all these hydroxides hamba nama metals. Then they form a salt, NaNO3, njengalaphana sodium nitrate, plus asiboneke ukuthi amanzi wona akhiwa yini. Amanzi from an acid kumele kuthathe OH plus, then from the base it must be that hydroxide. So we have sodium nitric acid, it's an H plus, which proves ukuthi nitric acid is the proton donor. It donates go H plus to OH minus. It comes from hydroxide, or which is hydroxide, then it forms water. So we have that. Now mase sibhala ke konke lokho engikubhalela ngibhalela ukuchaza. Kodwa ke mase sibhala ke manje sesingasachazi ke manje. Sinto efanele uyibhale phela. Ungazoqala nje uzohlala ukuchaza ungaze konakala. Into efanele uyibhale yona. Then we have sodium nitrate plus water. Then you make sure that the equation is balanced. Siyabona vele balanced there. Hydrogen about 2, hydrogen about 2, nitrogen, oxygen 3, oxygen 3 plus 1 is 4, oxygen 3 plus 1 is 4. This is a simple equation for that matter. Now let's look at another example. We have H2SO4 plus what? Plus potassium hydroxide. H2SO4 plus potassium hydroxide. Now what is H2SO4? H2SO4 uwakhiwa yini? Uwakhiwa OH plus about 2. Nani no SO4 2 minus. Teacher, we cut up leyo ndaba naming of compounds.
Alright, ayisengezwe ngiyakuzwa manje ukuthi yakhuluma. So uKOH yakhiwa yini na? K plus nani no OH minus. We have K plus and OH minus. Is salt ezokwakheka laphana yini leyo salt? Negative ion from the acid ne positive ion from the base. Kodwa buka ke lena u-2 lo u+1. I-naming of compound isitshela ukuthi O plus 1 ufuna ababili ukuze bahlanganele u-2 owodwa. Ibhale lapho O plus 1 ufuna ababili no-2 owodwa. Yezwa yamnandi leyo. O plus 1 ababili K plus. Okay, O plus 1 ababili na baya laphana u-KK ababili, then that is potassium sulfate. Uma kunjalo, now how do you balance that? Siyazi vele kugcine namanzi, sizogcina ngawo amanzi. How do we balance that? O potassium babili kusho ukuthi o potassium nala babili. Labo potassium ababili yebo naba futhi K plus ababili, manabo OH minus abangaki na? About 2. Potassium ababili sesibalansisile, sesino K plus ababili no OH minus about 2. Sebethathekile ke phela na baya laba bhemi K plus no naba basakhele isalt, bese ngiyayisula lana ngiyisule lana ukuthi soyabona ukuthi sesiqedile ngayo, sesiqedile sekusele manje H plus no OH minus. OH plus owodwa no OH minus owodwa usinikeza amanzi awodwa. 1 kusho ukuthi abo H plus ababili nabo OH minus ababili bazosinikeza amanzi amangaki na? Amanzi amabili. So ibalansile ngaleyo ndlela. So we have that. Singakhohlwa lokho. Ake ngizame to complicate things a little bit, so singenza nje as many examples as we can, but for now senzela phela ukuthi nawe kube nokuthizo ukwazi ukwenza, singakwenzeli yonke into ugcine ungasatatishanga ubukela nje ujabulisa ukubukela ivideo. Cha, funa nawe uyitatishele uye ku textbook uyofuna leyo reaction. H3PO4 plus calcium hydroxide. Sesifuna iyakhiwa yini H3PO4 na? Iyakhiwa u-H plus abangaki? About 3. Nani no PO4 3 minus. Calcium hydroxide iyakhiwa yini na? Iyakhiwa u-Ca2 plus. Nani no OH minus abangaki? About 2. Now isalt yethu sitheni? Uma kwisalt yethu sino Ca2 plus, siba no Ca2 plus, positive from the base will take negative from the acid. So sizoba nani? Ca2 plus nani PO4 3 minus. Lo 3 uya laphana ku Ca, lo ya 2 uya ku PO4. Sesizoba nani? Ca3 PO4. Abangako PO4 na? About 2. So ke sesibhala ke isalt yethu. Yabona isalt yethu kumele kube yini na? Kube Ca3 PO4. Abangako PO4 na? About 2. Ca abangaki na? About 3. Sesiyasuka ke manje siyabalansisa. Ca about 3, Ca about 3. PO4 about 2, PO4 about 2. Yabona? Seyiphelele ke ishatini ke manje calcium phosphate ngoba sesihlanganisile laphana sabalansisa kahle OCA no PO4. Sesiyobheka ke manje sesiya emanzini. Buka labo PO4 about 2 banabo hydrogen abangaki? O hydrogen sebangaki na? Sebe u6. 6 hydrogen. Ngapha o calcium about 3 banabo OH minus abangaki? OH minus bangaki na? 2 times 3 nabo bangaki? About 6. 6 H plus no 6 OH minus isinikeza amanzi amangaki? Awu 6. Asibuyele la H plus owodwa no OH minus owodwa isinikeza amanzi
angazi ukuthi ngithi amanzi noma yinzi ngoba lilodwa phela 1H plus 1OH minus gives us 1 water, 2H plus 2OH minus 2, 6H plus 6OH minus amanzi mangaki awu 6. Seyibalansile the equation, so we have something of this nature. So generally uma acid reactor nama metal oxide, we form a salt and water. What about if acid reacts with metal oxide? Lana they react with metal hydroxide. What if it's metal oxide? Asibone ke ukuthi hamba kanjani na. Uma acid reactor with metal oxide, it forms a salt and water. If acid reacts with metal oxide, it forms a salt and water. Now, ungakhohlwa ke manje sikhuluma nge-oxide, not oxygen. The oxide. In fact, the oxygen any charge, a charge of -2. That is an oxide. Igama lale oxide, mongakholwa iyakuma naming of compounds. Uzoyifuna leyo video ya naming of compounds ku masterclass uzoyithola ibhaliwe lapha i-oxide nanokuthi ihlangana kanjani. Ake size la metal oxide yini? Calcium oxide, CaO. Yini na zinc oxide. Yini na copper 2 oxide. Yini na sodium oxide. Yini na potassium oxide. All these metal oxide. Calcium oxide, zinc oxide, copper 2 oxide, sodium oxide, potassium oxide. Uma acid reacts with a metal oxide, it forms a salt and water. Asizela. Let's take acid as HCl. It reacts with a metal oxide, Na2O, metal oxide. Is salt, obviously, is salt. Sifuna nina plus oqhamuka kwi base okwi metal oxide no minus oqhamuka kwi acid. U-acid wethu yini leyo na? U-H plus. Nani? No Cl minus. Sodium oxide yakhiwa yini? U-Na plus. O-Na plus abangaki na? Bawu-2. Nabe bawu-2. Nani ne-oxide eyodwa. Ithini salt yethu na? Ithini salt positive no negative. So we have sodium chloride. Obviously sesibonile ukuthi sodium kumele babe babili ngalena ngoba lapha babili abaqhamuka kwi sodium kwi metal oxide okwi sodium oxide babili ngalena sebezo influencer ukuthi njengoba kube babili no Cl kumele babe bangaki na? OCl baba babili. Okay. Now, nana sesinani sesino hydrogen sebangaki? Ababili. O hydrogen ababili bazo reacta ne oxide. How teacher? How uzama ukuthini na? Ngicela kumabhala nje njengengane encane. O hydrogen ababili H plus nomunye H plus ba reacta ngani? Bahlanganela i-oxide. +1 + 1 -2 bahlanganela i-oxide. Hlanganeli yani mebe hlanganelile sekuyini manje seyi-neutral yanto o positive ba neutralize u negative. Sekuyini la? Amanzi. Amanzi akhiwa yini? U-H plus from the acid ne-oxide
ihlangana no H plus from the exit ioxide bese sinikeza amanzi. Kusho ukuthi njalo mozokwakha amanzi bakwethu udinga ioxygen ehodwa ioxide nani nabo H plus abangaki abawu2 ukuze kwakheke amanzi. Manje why lana sithe 2 ingoba this is a monoprotic, it donates with H plus ababili equal to 2HCl. 2HCl omunye H plus nani na nomunye H plus. So ngamanye amazwi if H sizodinga 2H plus for every oxide. If there's no oxide about 2, bese sizodinga OH plus about 4. If there's no oxide about 6, bese sizodinga OH plus about 12. Hey baningi. Lalela ke labo oxide bese ke into ngayifaka futhi ekhanda yile. Inamba yamanzi ewakhayo ilingana nenamba yo oxide. If it's 1 oxide forms 1 water. 2 oxide or hydrogen bawu 4 2 water. 2 waters basho njalo abanye angazi ukuthi water noma waters noma yini. 4H plus idinga oxide abawu 2 isakhela amanzi nawo awu2. Okay, asibheke la. Then what do we have? Sizoba nani no H2O. Sengichazile ake sithathe this one. H2SO4. Oh mawethu. H2SO4 plus calcium oxide. Sulfuric acid plus calcium oxide. What is H2SO4 plus calcium hydroxide? Iyakhiwa yini le sulfuric acid na H plus abangaki about 2. Nani no SO4 2 minus owodwa. Calcium oxide iyakhiwa yini na Ca2 plus. Ca2 plus. Nani no O2 minus. Isalt siyohlala injalo bakwethu. Positive from a base nani no negative from the acid. Plus 2 minus 2. The ratio is 1:1. Sesinani na CaSO4. CaSO4 ziphelelwa yini manje seyihlangene zasakhela isalt ziphelelwa yini ushatini. Pheliani shatiniani. Sesino H plus ababili no oxide owodwa habe yalula lento H plus ababili no oxide owodwa sivumelene sathi uoxide owodwa udinga abo H plus ababili na bayabona balaphana seyilula lento so kuyini na H2O. So ke sinento enjena. If H2SO4 which is an acid reacts with a metal oxide, our metal oxide being calcium oxide, then a salt that will be formed is calcium sulfate nani na namanzi water H2O. Now let me do the last one, then bese siyaqhubeka nenye reaction ye acid and base. Let's say H3PO4. Kwasuka lokho. Kwasuka maseko, kwasuka lokho. Hayi, sekuthimula ini na idata, sekuzothimula idata. Wobi. Asithathe i-zinc oxide. Singaze sikreme sithi njalo kuyihayibo sokuzoba u-calcium oxide. Cha, akuhambi kanjalo. Phosphoric acid with zinc oxide. Salt ozoyakha. Yini zinc oxide yakhiwa yini na? Yakhiwa uZN2 plus. Nani no O2 minus. Phosphoric acid yakhiwa yini na? 3H plus. Nani ne PO4 3 minus. Akia. Hawu. Yazi yamnandi lento. Angazi ngibona into emnandi kanje. I-science bakwethu ilula. Ilula i-science ngaphezulu kwesizulu. Ilula i-science. Indaba nje wena ufaka enqondweni into. Ayu, once ngakunikeza isibalo ngathi 2x is equals to 4. Solve for x bese ngithi ekugcineni bese ngithi akekho ke wasithola eSouth Africa. Siyokuhlula ngoba enqondweni ufaka ukuthi akekho wasithola eSouth Africa. Asishiye lapho.
ukuthi ufidane engqondweni yakho. Uma uzothi science ikhulu, ufida ingqondo yakho uthi science ikhulu, nalezi zinto lezi yokudida. Le nto ayikho le nto. Buka ukuthi ayikho kanjani. Zn2 plus and PO4 upositive wangapha, uthatha unegative wangapha. Ngiyakukhumbuza senza ama-naming of compounds. Besiyenza ngale ndlela. Ngithi hayibo, ubheka wena, buka la u2 lo, u3 lo. U3 lo uza la, u2 lo uza la. Babejabula kabi abantu be-pirates bathi ibhakabhaka lelo. Akhali ibhakabhaka la, unzima. Nakuya, sinento nje. Zn3PO4 in brackets 2. I-salt yakhona, tisha, cela uyibhale Zn3PO4 in brackets 2. Plus, siye emanzini, before siye emanzini, asibhalansise uZn, oZn bathathu, oZn bathathu. OPO4 bawu-2, OPO4 bawu-2. Imnandi ke leyo sesiyayizwa. OZn abathathu basinikeza o-oxide abangaki? Sesiqedile ngo-Zn. Sesiya kuphi na? Sebasinikeza o-oxide abawu-3. OPO4 abawu-2 basinikeza o-hydrogen abangaki? O-hydrogen bawu-6. Hawu. Yamnandi le nto. Nakho nami sengiyakhonkotha ngithi hawu. 6H plus. Uyabona ke? Sithe i-oxide eyodwa idinga u-hydrogen about 2 ukwakha amanzi awodwa. I-ratio ye-oxide iyalingana namanzi. 1 oxide, 1 water. 1 oxide, 2 hydrogen. 2 oxide, 2 waters. 2 oxide, 4 hydrogen. Ngiyamultiply lapha ngo-2. 3 oxide, 3 waters. 3 waters. 3 oxide, 3 waters. 3 oxide, 6 hydrogen. Now you 6 hydrogen. Have now ngiyanalaphana. Hey, iyafana ngapha nangapha sesithi injani na ibalansile. So sesinayo i-balanced equation enjena. This is how it goes. Sesizoya manje kwi-reaction yesithathu ukuthi uma ama-acids reactor with carbonates. Hey, sesiya manje kuma-carbonates. We can say my reactor with metal carbonate. What does it form? It forms salt, it forms carbon dioxide, it forms water. There you are. It forms a salt, it forms carbon dioxide, it forms water. Carbonate. Hey, indaba ezimnandi lezi. Le ndaba engizokutshela yona ungatsheli umuntu. Ungatsheli umuntu. Indaba yami nawe le engizokuxoxela yona. Umuntu ongamxoxela nje ulozo bombhalela ephepheni ubhala i-final exam ubhala i-scripting. Saloke ke songamxoxela ke. Carbonate yini leyo na? CO3 minus. That is a carbonate. Metal carbonate kungayini na? Sodium carbonate. Metal carbonate, potassium carbonate. Metal carbonate, calcium carbonate. Metal carbonate, zinc carbonate. Metal carbonate, aluminium carbonate. Bawethu. Etc. Neyilwane seziyayazi etc. Enye nje yayinqena ukhonkotha yaveseni yakhonkotha kabili kathathu yase ithini na etc. Yase ilala iyazi ukuthi seyikhonkothe yaqeda. Now ake sikhulume ngalento. Ake sikhulume ngesulfuric acid H2SO4. Uma izo reactor with calcium carbonate. H2SO4 reacting with calcium carbonate.
iyosakhela nina isakhela siya kwi-salt i-salt isenjalo bakwethu i-salt kuseyini na kuse-2H plus nani SO4 2 minus inenze ezakhiwa izinongo ezakha i-sulfuric acid o-H plus ababili no-SO4 2 minus owodwa izinongo eziyakha i-calcium carbonate yini na siyayazi i-calcium ihlala plus 2 i-carbonate nansi i-carbonate ngithe yini na CO3 2 minus mongahle ukhumbule kahle i-carbonate bakwethu ikhona kuma-naming of compounds so angikhulumi ngento entsha ngikhuluma ngento oyaziyo positive ion from the base and the negative ion from the acid yini leyo na Ca2 plus nani SO4 2 minus 2 plus 2 minus i-ratio iyalingana kusho ukuthi ngoba ama-charge elingana CaSO4 eyodwa Ca eyodwa uSO4 sesiyayisusa ke leyo mpahla ngoba phela seyihlangene sesiyayisusa leyo mpahla seyihlangene wena uzoyisusa kanjani leyo mpahla na le mpahla oyenza lana bakwethu uyenze ngepeni lomsizi ngoba liyakwazi ukurabheka ushaye laphana ushaye bakubona uthi ukushintsha nje ipeni lomsizi udwebe ubhale laphana eliwu-HB bakwethu elisheshe lisuleke khona lawa nenkani uzusule nangomathi bese kuvela imbobo laphana sowubona omunye umuntu ngalena kwe-page cha lokho kunenkani nje ungafakile HB peni lomsizi right sesikuphi manje nanso-ke manje i-carbonate yabona i-carbonate ake ngichaze indaba ye-carbonate ukuze u-understande ukuthi i-carbonate 2 minus kusuke kuhlangene ini na i-carbon dioxide nani ne-oxide carbonate kusuke kuhlangene i-CO2 ne-oxide CO2 obviously nabo O ababili mase kungena i-oxide kuzoba no-C nabo O abathathu naleya charge ye-oxide sesibonile kuma-metal oxide ukuthi i-oxide eyodwa ithatha i-hydrogen ababili nabaya manje u-hydrogen ababili mebefika kwi-carbonate thathi yani oxide yani iyodwa yani le hydrogen abawu-2 bafuna la khona i-oxide makuyi-carbonate mebethatha leya oxide sekusala u-CO2 yikho lokhu uma kwenzekani na abo-hydrogen ababili mebethatha laphana sekwakhekani na sekusala manje sekuyi-CO2 lo ya CO2 manje loyana ngaphambilini okade uyi-CO3 2 minus ngoba bewuhlangene ne-oxide leya oxide eseyithathwa u-hydrogen lengwenya ezimbili zathatha i-oxide eyodwa yase isinikeza nina amanzi yasinikeza amanzi ngamanye amazwi uma sithanda nje sesiyitsakela nje ukuthi watsaka phela kumnandi nje ngesinye isikhathi ukutsake ngomsebenzi wesikole ungatsaki ngezinto ezidlulayo utsaka ukuthi hayi mina ngimuhle notsaka ngomuhle bazokujaha abafana bakuqeda ubuhle awusatsaki lokho ngeke bakujahe bazokujahelana ngoba kusengqondweni lana sinani siyatsaka la sidinga o-hydrogen ababili labo hydrogen ababili ba-reacta ngani ne-carbonate mebe-reacta ne-carbonate o-hydrogen ababili kuleya carbonate bathatha i-oxide bakha ini na amanzi bese-ke leya carbonate mese kuphume i-oxide sekusala ini na CO2 ngamanye amazwi o-hydrogen ababili bebe-reacta ne-carbonate eyodwa bazosinikeza u-CO2 owodwa namanzi awodwa thisha ngicela ukubuza uma bo-carbonate abathathu ngiyayibuzela nje ngiyayibuzela manje ngiyabuza nje ngiyathemba ukuthi angilenzi iphutha uma kuwo-carbonate abathathu kusho ukuthi o-CO2 kumele babe bathathu
CO2 babe bathathu namanzi abe mathathu kusho ukuthi ke uyodinga o-hydrogen abangaki uma u-1 edinga 2 kusho ukuthi u-3 will need 2 times 3 which is how much about 6 hayi sengiyayibona yabona le idlula le 2 times le iwu-half one hey le idlula le 2 times ngiyayiphinda futhi lapho ukuze ungabe usa-rewinda le idlula le 2 times le iwu-half one if le is 2 this is 1 if this one is 6 this is 3 if this one is 3 this is 6 lena if this one is 1 this is 2 let's take another example ye carbonate let's take another example ye carbonate example a carbonate. Let me use H3PO4 plus zinc carbonate. Salt, seniors, zinc phosphate, Zn2, Zn3, PO4 in brackets 2, zinc phosphate, Zn3, PO4 in brackets 2. Then, zinc bangaki la about 3, ngapha about 3. PO4 bangaki na about 2, nangalena about 2. Ha, sesiyabona hydrogen bangaki kulo PO4 about 2, hydrogen about 6. Carbonate bangaki na carbonate about 3. Carbonate about 3. Siyazi ukuthi uma carbonate about 3 bayosakhela carbon dioxide bangaki na about 3. Nani namanzi amangaki about 3. I-ratio ye carbonate ilingana ne carbon dioxide namanzi. If it's 1, 1, 1. Now, sesiyakhile ke salt ngani na ye phosphoric acid nana. Siyazi ukuthi le salt sokuyini Zn3 and PO4 ababili. Zn bangaki about 3. PO4 bangaki na about 2. So, sinabo Zn about 3 no PO4 about 2. Besibalansisa bakwethu ungaze uphatheke. Nabo Zn bathathu, nabo Zn napha bathathu. PO4 about 2, PO4 about 2. Now, sesinani manje, hydrogen bangaki la about 6, 6H plus. Carbonate bangaki na, carbonate about 3, carbonate about 3. Siyazi ukuthi uma i-hydrogen i-reactor ne-carbon, ne-carbonate, it forms carbon dioxide, nani, namanzi. And i-ratio ye carbon dioxide, namanzi, ne-carbonate iyefana. Angiphinde futhi. I-ratio ye carbon dioxide, namanzi, ne-carbonate is the same. Uma i-carbon dioxide iyodwa, namanzi awodwa, kusho ukuthi ne-carbonate iyodwa. Kodwa la sinabo carbonate abathathu, abafane phela 3, nalana 3. Kodwa i-hydrogen kumele babe 2 times le. Seyithini 2 times wala, siyabona hayibo, bawu-6 vele kade bawu-6. Bawu-3 vele kade bawu-3. Kusho ukuthi carbon dioxide bazoba ngaki na? Carbon dioxide bazoba u-3, 3 CO2. Nani namanzi amangaki na? Awu-3. So we have something of this nature. Sesinani sine reaction between phosphoric acid and zinc carbonate isinikeza leyana. Now let's get problems, equations angeke ngawabona uthanda ukuba maningana bathi umfundi akaqedele leyo reaction. Before ke sesizoya manje kwi section on acid base titration. It's 5 questions la. HNO3 plus question number 1.
LiOH. Two COOH ababili plus KOH. Three CH3 COOH plus NaOH. Number 4, H2SO4 plus KOH. Okay. Number 5. It's HCl plus Na2CO3. Right, that's done. The question, lama questions engiwabhalela lapha ephotini. Ngiwathathe ku page 178 of this textbook written by Rita Lowe, Physical Science for grade 12, class text and study guide. It has got everything yaga grade 12. Both paper 1 and paper 2, even the format ama paper none. But I will try to simplify what is written here. Let us complete these reactions. See, complete lama reactions. Sibone ukuthi sibhala kanjani. Siwa complete size sibalancise. Simple this one. Nitric acid plus lithium hydroxide. What you have form a salt yala, it's LiNO3 plus H2O. H na OH la, giving us H2O. This acid is known as oxalic acid. Short imeganji structure sakho. We have something of that nature. COOH, COOH, oxalic acid. We have our O oxalic acid. Nalena oxalic acid. So we have oxalic acid, lana ipalwe in a structural form. This is a structural yakona, and this one is oxalic. Plus what? Plus KOH. Now, this one, O hydrogen, ngoba is a KOH, O hydrogen babili la. Abazotinga abo OH ababili. O balance sala. So we'll need two that. Then what about oxalic acid? Mese phumile will have OCOO abangaki ababili plus what? No K abangaki about 2. COO about 2 nabo K about 2. Ungakhohlwa uK uzongena la omunye angene lapha. Hence this is oxalic acid. Itinye ibhale laphana. This is COOH. This is 2. This is oxalic acid. Now, what about COO minus about 2? We call this oxalate. So this is potassium oxalate. Then bese sizobanani abo H ababili, then we'll form amanzi amangaki awu2 ngoba kuphuma OH ababili nabo OH minus O. So we have that.
This is oxalic acid. I-oxalic acid, it's diprotic. Ngoba ikwazi ukukhipha labo hydrogen about 2. That is oxalic acid. What about this one? Number 3, simple. Number 3, we have Na, we have CH3COO, Na, sodium ethanoate. That is sodium ethanoate. H plus owodwa no OH minus owodwa isinikezani na H2O. So we have something of that nature. H2SO4 plus KOH, what do we have? We'll have K2SO4. Positive wala, utata negative wala lina. So K2SO4, okay babili, okay babili. SO4 water, SO4 water. Hydroxide about 2, or H plus about 2. H plus about 2, no hydroxide about 2. Basakhelani na amanzi amangaki about 2. Awungazenzela lento yaze yalula bandla. Nansiya sodium carbonate. Sodium carbonate iyosakhelani sodium chloride. Sodium chloride abangaki about 2. Sodium chloride about 2. Njengoba ku sodium chloride about 2 bese sizoba nani? Chloride about 2, chloride about 2. Siyazi ke i-carbonate akhohlwa lokho. I-carbonate idinga hydrogen amabili uma kuyi-carbonate eyodwa. I-carbonate eyodwa kuyophuma hydrogen amabili. Yamnandi lento. Kuphumani uma kune-carbonate isinikeza i-carbon dioxide. Nani na isinikeza nani na namanzi. Ngakho i-carbon dioxide it's a gas. Gas ikolokhu sikhomba phezulu nje. Hayi ngoba i-hydrogen it's a gas. Sikhombisa ngamqobelisholo ukuthi it's a gas that is given off. Ile oyibhodla uma ubhodla nje ukhipha i-carbon dioxide. Ngesinye isikhathi ubhodla ngaphambili, ubhodle nakwenye indawo. Kuyabhodleka nje ukuba ubhodleka nje. So imeka leyo ndlela. So now this is how the reaction okumele umuntu ayiphendule ngayo. Kodwa this is very important bakwethu. Oxalic acid, that is the most important. Ningakhohlwa ukuthi ime ngaluphi uhlobo. Mengikhumbula kahle i-structure sakhona we have C sibe nala C double bond O bese siba no OH sibe nento nje. It's the structural formula ye-oxalic acid. Bese sithatha laphana kuphuma labana abo H laphana. Hayi bese kuyaqhubeka kube lapha. Ngifuni ukungena kakhulu kuyona. Uyohlangana nayo e-UCT, uyohlangana nayo e-UCLA, University of California. Kukhona othi angiyilapho mina ngiya le eboxer sengilindele umsebenzi umalume ufuna ukuthi ngiyoqala khona ngiyopheka khona izinyama zakuphi na zaseboxer. Yothi mase kutatshwa la uboshwe nawe ukuthi nawe bowusupplya izinyama ungcono ufunde uqhubeke uye phambili. Right, sengizoqala ke a section on titration. Ake ngithathe umoya kancane 1 second. Thatha